પોઝિટિવ આઉટલુક બાબતમાં આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. સકારાત્મક दृष्टिकोण इज वेरी वेरी फेमस टॉपिक, एवरीबॉडी डिस्कसिंग दिस. हमने पॉजिटिव रखा है तो हम कुदरत के साथ हो गए, इसलिए हमें कुदरत का जो फायदा है मिलता है. तो ये पॉजिटिव आउटलुक का मुख्य कारण ये है कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे कुदरत के साथ तालमेल रख के, then we'll be in alignment with nature. So this is one reason. अगर क्योंकि हमारी पूरी कोई ऐसी चलती नहीं है, अब हम नेगेटिव के ही रास्ते पर जाएंगे तो कुदरत उसको पॉजिटिव करेंगी और इसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, हमें थोड़ी हैरानी भी हो जाएगी और बहुत कुछ हो सकता है. हर एक का अपना एक्सपीरियंस है. तो विल स्टार्ट विद दिस एंड ऑल ग्रेट पीपल. आप देखना जरा पूरी दुनिया में जितने भी बड़े लोग हो गए हैं उन्होंने पॉजिटिव देखा है, क्योंकि दुनिया में केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव कुछ होता नहीं है. स्पेशली नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है. हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और कभी कभी परसेंटेज लाइव होता है. कोई चीज 99% पॉजिटिव है, उसमें 1-2% नेगेटिव ही होगा. फायदा गैर फायदा सब कुछ मिक्सचर होता है. ऐसा परसेंटेज थोड़ा फर्क रहता है समझने के. तो इसलिए मगर बड़े लोगों का जो है ग्रेट पीपल हर गिवन इंक्लूडिंग ऑल गॉड्स, अब देखो हमेशा हमेशा वॉइस स्टिल लो टिल people are always great people are positive. So every coin has two sides. લાઈક એક શાસ્ત્રમાં એક એક્ઝામ્પલ છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં નથી પણ એક જૈન શાસ્ત્રોમાં જોવા મળ્યો છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમને કહે છે કે ભગવત દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, એની પરીક્ષા દેવોમાં ચર્ચા થઈ કે કૃષ્ણ ભગવાનનું જીવન જુદી જાતનું છે અને એમનામાં સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય કે ના કેટલી છે આપણને કઈ ખાતરી થતી નથી. તો દેવ લોકો જયારે ભગવાન રસ્તામાં થઈને નીકળ્યા ત્યારે એકદમ ગંધાતું કૂતરાનું ત્યાં મળદું નાખી દીધું, ગંધાતું. ત્યાંથી પછી એ રસ્તે કૃષ્ણ ભગવાન પસાર થાય અર્જુનને. કૃષ્ણ ભગવાન તો અર્જુને નાક બંધ કર્યું અને ભગવાને શ્વાસ બંધ કર્યો. જસ્ટ એસે નહીં, કશું નહીં કર્યું, જૈસે નીકળ્યા એમ. પણ અર્જુન કે જુઓ ને ભગવાનના રસ્તામાં પણ આટલું ગંધાતું કૂતરું નાખ્યું. ભગવાને એવું કહ્યું કે જો આના દાંત કેટલા સ્વચ્છ છે, એકદમ સફેદ છે. ત્યારે દેવ લોકોને ખાતરી થઈ કે આ દરેકમાં સારી વસ્તુ શોધે છે. રાઈટ. એવું દાદા ભગવાનના બાબતમાં બનેલું કે દાદા ભગવાનને રાત્રે ફ્રેક્ચર થયેલો 11:30-12 ની આસપાસ કે રાત્રે જાગ્યા હશે કે પાણીમાં પડી ગયા કઈ. તો ફ્રેક્ચર થયું. બીજા દાડે સમાચાર મળ્યા, કોઈ પૂછવા આવ્યું કે દાદા ફ્રેક્ચર થયું. દાદા કે ભાઈ ફ્રેક્ચર તો રાત્રે થયું હતું પણ અત્યારે તો ફ્રેક્ચર સંધાય છે, હિલિંગ પ્રોસેસ ચાલુ છે. એટલે અત્યારે તો બીજી મિનિટથી સંધાવા લાગ્યું છે. ફ્રેક્ચર ભૂતકાળ થઈ ગયો. વર્તમાનમાં બોડીમાં શું ચાલે છે? હિલિંગ ચાલે છે. એટલે હિલિંગ પર ધ્યાન આપીએ તો હિલિંગ પ્રોસેસ જલ્દી થાય. ફ્રેક્ચર જે થઈ ગયું એની પર ધ્યાન આપીએ તો હિલિંગ પ્રોસેસમાં અડચણ આવે. આ મોટા માણસોનું કઈ રીતનું હોય છે તે આપણે અમુક એક્ઝામ્પલ પરથી દરેકના જીવનમાં તમે જોઈ શકો. અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં જ્યારે માણસ આગળ વધે છે, એઝ હી પ્રોગ્રેસીસ slowly he improves and he understands that we should focus on positive aspects, not like lay people just brooding over negative observation. કોઈ પણ વસ્તુના નેગેટિવ આસ્પેક્ટ પર વધારે પડતો એની પર ફોકસ કર્યા કરે, એની પર વિચારણાઓ કર્યા કરો, થિંકિંગ કર્યા કરો, તો કઈ એનાથી બેનિફિટ નથી. એક સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું એક લક્ષણ છે. અને આ યાદ જો આપણે રાખીએ કે એવરી નેગેટિવ હેઝ સમ ઓર ધ અધર પોઝિટિવ. આપણા પોતાના જીવનમાં જોઈશું તો ઘણા જ દાખલા મળશે કે કંઈક તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ નેગેટિવ લાગી હોય અને પછી પોઝિટિવ થયા હોય. રાઈટ. હું તમને મારો એક્ઝામ્પલ આપું. બેંક ઓફ બરોડામાં ગયો હતો, ઇન્ટરવ્યુ હતું મારું. તે આઈ વોઝ નોટ સિલેક્ટેડ. મને એમ લાગ્યું કે આ મારાથી જે લોકો કોલેજમાં પાછળ હતા એ સિલેક્ટ થયા અને હું નહીં થયો. પણ નહીં માને, એના 6 મહિના પછી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા મને 4 વર્ષની પ્રાયર સિનિયોરિટી આપીને રિક્રુટ કર્યો અને વિથ પેન્શનેબલ સર્વિસ.
like that. Like we don't know at the time such things are happening. Next slide. Pradeep, બીજી slide. દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન કરનારા જ હિતકારી છે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે જ લિફ્ટ, એટલે ઉઠાવે છે આપણને, રાઈટ. આ એક મોટા માણસોનું જે તારણ નીકળેલું છે, આ ઇઝ ઇટ લર્નિંગ ફ્રોમ ધેમ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Normally, when two people are talking, free time, party, dinner, marriage party, anything, whatever we talk, just if we can summarize, if we talk about politicians, economy, युद्ध होता है, वॉर वगैरह, आर्मामेंट्स, लाइफस्टाइल, बड़े लोग, बूढ़े लोग इकट्ठे होते तो बोले कि अभी ये जनरेशन ऐसी है, वैसी है, रिसेशन, लेबर, ग्लोबल सिनेरियो. बट व्हाट वी टॉक, वी ऑलवेज, say 99% case, we talk about what is happening negative, although there is no singular negative in the world. तो एक चीज है कि हमेशा, और इससे कितनी भी आप बात करो तो आप देखना कि बाद में फिर हमें वी फील लॉट ऑफ एक्सर्शन, थकान लग जाती है, दिमाग थक जाता है. Gradually, constantly you are talking about something which is okay, negative aspects only. The event itself is not negative, but we only discuss about negative. We discuss something negative, he will discuss something more negative, and that way we get some kind of thrilling kind of thing. So this is one thing. The major focus, even you see the newspapers, TV, social media, generally the focus is about negativity rather than positive, because positivity does not attract us and it doesn't give you the thrilling. So thrilling experience, why thrilling is required? The people are disparate. Okay, they are already thrilled. Now, unless they get more thrilled, they will not feel any sensation. तो sensational news भी एक, उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, राइट. इसलिए जो न्यूज़पेपर की तो फिलोसॉफी उनको जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन, दैट इज नॉट न्यूज, राइट, because it happens so often. So anything which happens so often, it is not a news. Okay, but if a man bites a dog, that is news, right? So Right. you will what news philosophy, all news. This is the philosophy world over. This is their dictum. Okay, anything you will find, this kind of news will be there. Other things do not find a place, right? So this is a New York Tribune chairperson का उनका जो था. Next slide. I have a question, uncle. કે as we said કે right now મતલબ આપણે પાર્ટીઝ માં કે એમાંથી આપણે કોઈને પણ મળતા હોઈએ અને generally discussion ચાલતું હોય, that on the end generally it is seen that we are talking about the same topic as you said, right? પણ અમુક વખત wantedly or unwantedly we have to involve in that. કારણ કે જે ગ્રુપમાં તમે છો, જેની અંદર તમે છો, તો you have to take part in discussion. So taking part in discussions, you have to, otherwise you cannot talk. Otherwise we will be out of that circle. So okay, you need to be in that circle. Okay, you have to keep the ball rolling. Okay. So you have to initiate some discussion with the other person is interested, and that is how English terminology, good morning, good evening, what is that? It is a beginning of the talk, nothing else. Everybody knows it is good or bad evening, okay, like that. But somehow they start talking. But while that, if we have in our, okay, in our conscious we remember and we try not to go deep into it, okay, or go superficially, that is another way, okay. Okay. Keeping your antaskaran in a neutral gear, okay, that is also one way, right? Okay. It comes, but you are right, because the general talk, but don't get that much, okay, much involved, not otherwise don't take one side,
Okay, Hmm. sometimes there is a dispute and arguments if you take side, if you are trying to protect. Generally, we have to know that other many people are talking like that. Okay, right? Right. I can share one of my mistake. I tell you, I committed. When I was young, around I was hardly 20. I was at 29, 30. I went to an international training institution. State Bank of India sent me for a 3 days program where about 60% of the staff was foreigners. Okay, Hmm. we arranged a party to welcome us. Huh? Then one Mr. Douglas, Mac Douglas, he came to me just as a part of the custom, right? He said, India has so many problems. I don't know how the people are living here. એ વખતે મને તમે કહો છો પ્રિન્સિપલ ખબર નહીં એટલે મેં કહ્યું મિસ્ટર ડોગલાસ યુ નીડ નોટ વરી અબાઉટ ઇન્ડિયા યુ વરી અબાઉટ યોર ઓન કન્ટ્રી he was German and he was simply switched off. Okay, he was a scientist. Okay, so that is how that way we have to be practical, right? But Correct. without getting dragged into then he is also some he actually he was a very senior person at that time. I was 30 years, he was 65 like that. So he just wanted to talk what is happening, right? Hmm. Hmm, hmm. I could not pick up the tone of his discussion. I just wanted what is right and wrong, okay, like that. So that so both, but the thing is, we in our understanding we have to know that both good and bad things event keep happening concurrently in the world. एक हमेशा Right. कुछ होता ही रहता है. Riots, wars, political unrest, natural calamities, famines, epidemics, earthquake, cyclone, flood, होता रहता है. But not that is not the only thing which is happening. उसके साथ balancing forces उसका भी होता रहता है, which we are not aware or which we are not focused or which we are not informed about the by the media. Okay, Right. but spiritual masters are there. Okay, Buddha, Mahavir, Dada Bhagwan, men of art, literature, musicians, sculptors, brilliant scientists. So many things are happening. So it is only particularly next. Suppose this is happening. Okay, forget the party talk. Suppose all other information bombarding happening on us, right? From media, etc. What say after getting this information, what do we do? Okay, it steals your peace, and right, आपका पीस खत्म हो जाता है. ओके, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है. It affects your normal thinking pattern. Even your prayers are not stable because all those things come when you are sitting alone. Okay. Now, if you see pragmatically, say some whatever negative information has come to us, ah, what can you do first of all? Are you part of it? Then do something. Okay. और यू कंट्रीब्यूट समथिंग. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, राइट? इससे ज्यादा तो केवल सुनना दैट इज नॉट द थिंग, राइट? व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, दैट मच वेटेज हैज टू बी गिवन कि इसका वेटेज इतना लेना चाहिए कि जब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. कि रायट्स हुए तो मुझे ये एरिया में नहीं जाना है. दैट्स ऑल. व्हाट एल्स आई कैन डू? आई शुड नॉट स्प्रेड द रूमर्स. So what is my role? Everything, whenever we receive this kind of information, we are always going to receive this continuously throughout. So then we'll think कि मैं मुझे उसमें क्या करना है. That's all. बाकी उसमें एकदम दुखी या वो करने की कोई जरूरत नहीं है. Next. Right. Yes, भाई. Yeah. Reading over negative makes one cynic. So continuously we focus on negative, we become cynical, right? And always then we our attitude becomes like that fault finding. कोई भी चीज देखेंगे उसमें क्या fault है, right? जो author says like gutter inspector. Wherever such people go, they find what is wrong. Okay.
what is wrong in the people, what is wrong in the situation. And because that is what is happening in their mind, their conversation also turns negative. Building our negativity or opening ourselves against too much negativity. So opening, this is, as said in the previous slide, to be open to too much negative information. When some information negative has come, just think over for a second what I have to do. That's all. Otherwise, that information has no value for us. It keeps on now in the 24 hours news times. How much, what kind of problems we'll have, and will create too much of memory load, as we discussed in the last Sunday session. So, otherwise, what will happen? Too much of negativity or thinking about it constantly, all your conversations, all your thinking, everything, it affects all your pattern of thinking. Okay. And it weakens mental defenses. Okay. And you feel, oh, I am also unhappy. You identify yourself with what is happening. Okay. तो आप उसके साथ एक रूप हो जाते हो, तो आप भी दुखी होने लगते हो। तो आप दुखी होने से उसको, जो दुखी हो रहा है, उसको फायदा है नहीं। आपका जो रोल है उतना करना है, राइट? Otherwise, person develops a centralist personality. Means he stops thinking about himself, thinking about his own welfare, okay, in true sense, and just go on thinking what is happening negatively. It has no, and it is not helping him in any way, like that. Okay. And gradually then he'll try to please others, because to please others, as Neha Ben was telling, you also enter, सामने से आप enter करोगे ऐसे conversation में लोगों के साथ, because people also like that. So it multiplies our negativity. Next slide. So this is the diagram. Okay. Now let us see why this happens. So many things, but two examples we are taking. Anything new, anything, a new person entering, a new object you buy, new machinery you employ, new technology you employ, anything new has its own new problems. Either maybe in the thing or maybe in the user, because I don't know, like operating this Zoom. Okay. So like that it happens, the new problems, और इट इज कॉल्ड ए टीथिंग ट्रबल। लाइक ये बच्चा को, आप हाँ, सबको, लेडीज को, सबको, जेंट्स को भी मालूम है कि भाई ये डायरिया हो जाता है उसको जब दांत आते हैं। तो अब डायरिया इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड ए टीथिंग ट्रबल, क्योंकि बाद में उसको दांत आने वाले हैं, राइट? दांत के साथ डायरिया नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, right? So anything new, no doubt, everything new which happens brings its own problems. सपोज एयरप्लेन आ गया, तो एयरप्लेन में आप शॉर्ट टाइम में पहुंच जाते हो, मगर कभी कभी 1000 में, 10,000 में एक डिजास्टर भी हो जाता है, और आप बैठे तब से अगर वही सोचने लगोगे, देन यू विल नॉट एंजॉय द ट्रैवलिंग। इंस्टेड वी हैव टू फोकस कि कितनी जल्दी हमें पहुंचा दिया, कितना हमारा अच्छा काम हो, कितनी सुविधा है, लाइक दैट। हाँ, सिमिलरली इन द केस ऑफ रेलवे। ओके, आप रेलवे में बैठे हो और बात करते हो, कर भाई देखो आजकल रेलवे में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग? यू लूज योर पीस देयर एंड देयर, एंड यू आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट, और आपको सिग्नल का इंस्पेक्शन आपका आप नहीं कर रहे हो, यू हैव नो रोल, लाइक दैट। आप जो लोग मैनेजमेंट पढ़े उसमें आते हैं, मशीनरी मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट आता था, हम लोग जो MBA करते थे, तो उसमें कहा है कि सॉसर से शेप ग्राफ होता है ट्रबल का। कोई भी नया मशीन आप लाओगे, आप कहीं भी मशीन भी, इट विल इंक्लूड कंप्यूटर, एवरीथिंग, तो शुरू में इट विल गिव ट्रबल, बिकॉज यू आर एडजस्टिंग, मशीन इज एडजस्टिंग विथ यू, यू एडजस्ट विद मशीन। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी सेम थिंग हैपन, तो शुरू में ज्यादा ट्रबल होती है, धीरे धीरे वी गेट एक्लेमेटाइज, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा स्टेबल हो रहा है। जब वो बिल्कुल पुराना हो जाता, अगेन more failures and more problems. This is called a saucer shape diagram. Okay, मशीन मैनेजमेंट आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो वो इट इज ए नॉर्मल, तो अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रैक्टिकल थिंग
it has helped me a lot because I was involved with bank's computerization and it was havoc in those days. Okay. So people were not learning, they refused to learn. All these things will happen. And machines are not that technologically advanced. Staff not advanced, even machines are not advanced. So many issues are there. When I read about this machinery management principle, then we understood कि जैसे वो रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता है, कोई भी नई चीज आएगी तो शुरू में ऐसा होता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. Okay, because there are so many things. We help people, so many good service organizations. Okay, and people are so many people are teaching the poor children. Hundreds of social workers in genuine case they are running schools, hospitals, orphanages, old age home, improvement in condition of roads, telephones. हाँ अभी अभी इम्प्रूवमेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है तो इतना अच्छा हो गया अभी मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थी फूड डेवलपमेंट गार्डन so many good things. Okay, just creating an awareness about it. Then, because without them, we realize their importance. Just ऐसा negative नहीं तो हमारा लाइफ कितना इनकन्वीनियंट. दैट इज व्हाट द ऑथर सेज कि लास्ट 10 साल में कितनी चीजें कितनी मुश्किलें आ गई है साथ साथ shift of emphasis. Now it requires some effort to shift our because we are used to it. तो सबसे पहले नेगेटिव ही दिखेंगे. Shift. So how this needs a shift of emphasis on positivity. Say normally what happens. एक हमारा हाउसमेट का पहले भी एग्जांपल दिया था ऑथर ने. अभी कहते हैं कि हाउस सर्वेंट जो है वो 90% तो पंक्चुअल होते हैं, 10% उसका एरर रहती है. या 10 दिन 100 दिन में 10 दिन ऐसे विधान बताए. सिमिलरली आपके ऑफिस का सबऑर्डिनेट स्टाफ है, दिस विल हैपन. ओके, दैट इज हाउ ही इज सबऑर्डिनेट. ओके, वो 100% परफेक्ट होता तो आपकी जगह पर बैठा होता, राइट? They have certain weaknesses which are dragging them, but living with the 10% error, accepting that, okay. At the same time, you can raise the issue, but you cannot make everything 100% perfection. Okay, they say now the research says perfectionist person. Okay, true perfectionist if you are, then definitely your BP will be, you will be a BP patient. Okay, blood pressure. Because you want everybody to comply 100%. ट्राई करने का है, अंदर समझने का है कि देखिए हर एक का अलग अलग लेवल है, कहीं ना कहीं उसका एरर रहता है. यानी यू हैव टू प्लान फॉर दोज एरर्स आल्सो. कि एरर होगा तो मैं ये तो क्या करूंगा, प्लान ABC बोलते हैं मैनेजमेंट को. ओके, बट लाइक इन सर्वेंट्स एग्जांपल, अगर वो नहीं है तो कितनी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, राइट? लाइक but we don't pay attention. We take for them for granted. We just pay some attention, talk to them sometimes at least. एक हफ्ते में 2-3 बार कैसे हो वैसा पूछो. They have their own problems. If they had no problem, they would not come to you. आपके घर काम करने को क्यों आएंगे ये लोग? देखिए, राइट? तो ये आते हैं मतलब they have some, they need this money, they need this, they sometimes overwork, all these things happen. They overplan, मतलब 8-10 घर का काम ले लेंगे, सब होगा. Similarly slums, सब लोग जानते कि slums are very bad. स्लम नहीं होना चाहिए. स्लम आती है तो आपको बुरा लगता है, सब होता है. But you see, your most of the essential services are coming from slums. झोपड़पट्टी से ही ये लोग, आपको प्लम्बर मिलता है, आपको वायरमैन मिलता है, आपको घर का काम करने के लिए नौकर चाकर मिलते हैं, ये आपके जो सब्जी वाले वहाँ मिलते हैं. तो लाइक दैट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. वी हैव टू जस्ट गोइंग ऑन कंपेयरिंग कि वेस्ट में ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं है, ये सब सही बात नहीं है. जो लोग गए हैं कि इतने एवरीवेयर देयर आर स्लम्स. लॉस एंजलिस में भी स्लम्स है, लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, मगर वो वहाँ पर इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस है कि वो अपने देश का कुछ भी खराब कहीं भी कोई भी फिल्म वगैरह में कहीं भी दिखाएंगे नहीं. अदरवाइज इंडिया में सब यही चीज बना के स्लम
स्लम डॉग वगैरह फिल्म बना देंगे, तो वहां लोग समझते हैं कि इंडिया पूरी स्लम डॉग जैसी है। एक्चुअली बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, so this is how one example how we can shift on and shift emphasis on positivity. For example, this geography and next. So, but in this process, now the author want us to take one precaution. Okay, in the process, suppose you have become positive. Suppose अभी तो हुए नहीं, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट सपोज समटाइम्स सम पीपल जो ज्यादा इतने सत्वगुणी होते फॉल्टलेस रहेंगे, तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये तो हमें तो इतना नहीं होने वाला अभी, बट वी हैव टू नो दैट इज ही मेकिंग अस अवेयर कि भाई पूरी दुनिया खराब है, मैं केवल बिल्कुल अच्छा हूँ। ओके, दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ राइटियसनेस। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिनिकल बिहेवियर, और हर एक जगह पर वो नाक सिकुड़ का रहता है कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज there is no limit of development. Okay, so that is also a negative behavior actually, कि मैं ही केवल सही हूँ, मेरे में अब कोई गलती नहीं है। तो दैट इज वन थिंग विच हेल्प्स अस। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने एक वाक्य लिखा है, પોતાના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવું। whatever good things I have attained so far, उसको रिटेन करना ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, राइट? कि आप रिटेन नहीं करोगे, जितना आपका डेवलपमेंट हुआ स्पिरिचुअल, थॉट वाइज, एजुकेशन वाइज, लर्निंग वाइज, आप उसमें भी गार्ड नहीं करोगे। जैसे ट्री अच्छा आपने उदा गुलाब का बनाया, उसको अगर गार्ड नहीं करोगे तो लीकेज हो जाएगा, बिकॉज द एनवायरमेंटल फोर्सेस आर लाइक दैट। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अर्लियर आई थिंक वी हैव डिस्कस वन इश्यू, you read too much of newspapers. तो ન્યૂઝપેપરમાં continuously there is a flow in news or newspapers of negative news, and unconsciously it happens in your mind that I am not that bad. Too much of negative say news. Okay, as we discussed, there is always focus on negative in the news broadcasting, newspapers, general talks. As a result, what happens that you compare, you unconsciously one compares himself with what is happening, what is conveyed to you in negative news. आप सोचेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आई एम मच बेटर, आई एम मच बेटर, लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव। ओके, इन द प्रोसेस आपका जो लेवल है धीरे धीरे थोड़ा डाउन होता रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ के समाचार आपको बुरे से बुरे आते, आप देखोगे, आप देखिए कि कोई बुरा व्यसन है, राइट? आप देखिए कि आप जानते हो कि मुझे 5 बजे उठना चाहिए, मगर आप 6 बजे उठते हो, मगर आपको पता चलता है कि ये तो 7 बजे उठता है, और फिर आप 6:30 बजे उठना शुरू करोगे, मैं तो 6:30 बजे उठता हूँ, ये 7 बजे, फिर आपको 8 वाला भी मिल जाएगा और कभी 10 वाला भी मिल जाएगा, एंड यू विल फील सेटिस्फाइड कि नहीं नहीं मैं तो जल्दी उठता हूँ। कितने बजे उठते हो? तो मैं 7 बजे उठता हूँ। एक्चुअली आपका टारगेट था 5 बजे का। तो लाइक दैट योर ओन लेवल बेंचमार्क हो, इट कम्स डाउन बाय constant exposure to negative news and negative happenings around the world. That is how જ્ઞાની પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી સમજાતે પોતાના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવું. It's a very thoughtful sentence. You can think over it. Okay? And how we can say approach, how it can come, right? It can come through the different companies. In the same company, same newspapers, same channels, you will not be able to get a different output. Then different life habits, right? Different reading. So that background, unless it is changed, different of thinking does not. Next slide. हाँ, एक एग्जाम्पल એમાં એવો છે કે ગાર્બેજ ટુ ગાર્ડન છે, લેખકે પોતે લખ્યો છે કે એને પોતાને કચરો બહુ થતો હતો, ઓફિસનો, ઘરનો, કેન્ટીનનો,
રાઈટ કે આને શું કરવું, દરેકનો પ્રશ્ન. એ મારા ઘરમાં અહીંયા પણ ગામમાં પણ પ્રશ્ન થયો, હવે ક્યાં નાખો? તપાસ કરી એટલે હવે સરકાર બી હતા કે ભાઈ ગ્રીન કચરો અને પેલો કચરો એમ, બરાબર, ડ્રાય કચરો. ગ્રીન કચરો છે, ઇટ ઇઝ નોટ એ પ્રોબ્લેમ એકચ્યુઅલી, બીકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ ઇમ્પર્મેનન્ટ. ઇમ્પર્મેનન્ટ નો પ્રિન્સિપલ લેખક કહે છે કે ઇમ્પર્મેનન્ટ છે દરેક વસ્તુ. આ કચરો છે, આજે કચરો છે, કાલે નથી. તો એને પ્રોપરલી આપણે ગોઠવીએ એટલે કે છે કે તમે એને, અમે એનો એક ખાડો ખોદી નાખ્યો અને એની અંદર રાખવા માંડ્યો, તે કોઈ જાય, ગમે એટલો કચરો આવે, એક નાના ખાડામાં 5 બાય 5 બાય 5 નો ખાડો ખોદ્યો, આખા ઘરનો કચરો એમાં આવી જાય અને તમને 6 મહિના પછી ખાતર થઈ જાય. રાઈટ? અમે અમારા ઘરમાં એ ગામમાં પણ એ રીતે અમારા ઇસ્યુ હતો, ક્યાં નાખવા બધું શાકભાજી ના અંતે. 2 ખાડા ખોદી નાખ્યા, એ વારા ફરતી ભરાયા જ કરે છે. આખા વર્ષના કચરાનો ઉલટા તમને 2 ખાડાનું ખાતર થવા મળે. તો બીકોઝ નેચર always turns anything bad into positive like that. Yes, so that is how we say, just waiting, you wait and it moves aside. Everything is impermanent. Next slide. So withstanding negative surroundings and keeping focus on positive happening, surrounded as we are with majority, majority people का तो यही हाल है, whose awareness about negativity is very powerful, और उसमें हमें रहना भी है, जैसे नेहा बहन बताया, उनके साथ ही रहना है. तो जैसे अपना मास्क पहन के चलते हैं तो माइंड थोड़ा हमारी तैयारी रखनी चाहिए कि कितना कम से कम हमें इफेक्ट हो. वर्थ ट्राइंग, वर्थ अचीविंग, लैंडिंग वन इनटू ए हायर प्लेन ऑफ अवेयरनेस. हमारी चेतना का स्तर ऊपर धीरे धीरे उठता रहता है अगर ध्यान रखें तो. अगर नहीं रख पाते हैं तो चेतना का स्तर धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है. इसीलिए कहते हैं कि मैन इज एन एवरेज ऑफ हिज सर्कल. सर्कल में जितने 8, 10, 15 लोग हैं, उनका जो एवरेज टैलेंट है वो आपका हो जाएगा, इवन इफ यू डू नथिंग. ओके, सो बट इट इज, दिस एक्सरसाइज इज वर्थ डूइंग. नेक्स्ट स्लाइड. That's all. So I think we are finishing this positive approach. Okay.